Alright, let's see here. Yeah, and then yeah, okay. You forgot to tell me. Okay, put that on the side. Whoa, that's very interesting. I'm just checking on stuff right now. That's why I'm like not starting to stream or not. Oh my god! Thank you, Itchis, for the gifted sub. I appreciate you. Came out of nowhere with that, Chief. But thank you nonetheless. Hope you're doing well, big boy. From Twilight Princess, there's a cartoon set. There's even more. That's a good. It's not good for the theorists, but it's good nonetheless. Yeah, I think I'm good with some settings and shit. Alright, let's get the stream started. Alright. From last week's episode, we were trying to distract those bots. Because Renegade had an idea, so we had to like go through the process of that. And now we are gonna continue off from Renegade's conviction. I mean, it could be from Hyrule Warriors, maybe. The expansion basically brings all of them together. Hyrule Warriors is kind of like different. It's kind of weird how I explain it. We returned to the dead end, but where once there had been a blank wall, a new route now stands. stands. つい先ほど壁が一人でにずれ始めて道が生まれたんです。おそらく何もしないことが条件だったのではと少女は現状について推察した。何もしないことって？文学ちゃんの言う通りだよ。Oh, not my back. 先ほど文学ちゃんが語ってくれた通り、俺たちが今まで歩いてきた距離と方向を頭の中で再現してやれば、この地下迷宮が研究棟へと続いていることは明らかだ。それなのにどれだけ仕掛けを探しても何も出てこないということは、操作すべきスイッチはないと考えたのさ。それを踏まえて SPX が出したセオリーを捨てよというヒントを考えると、迷路の攻略法で最も有名な方法しか思い浮かばなかった。それってもしかして壁を触れながら進む左手法のこと？ビンゴ、その通りだよ、ヒーくん。俺たちもここまでたどり着くのに左手法を使ってきたよね。いや、有名だからきっと多くの人は使うだろう。さらに透明な SPX までいて柱に身を隠すことも多い迷宮なんだ。普通に探索をしていれば自然と壁に触れてしまうのは仕方がないことさ。性格が悪い迷宮ですわね。芸道さん以外には解けなくて当然ですわ。照れるなあ。そんなに褒めないでくれよ。
皮肉でございますわ。ウキー。とにかくこれで先へ進めるね。ありがとう、下道探偵。君を信じてよかったよ。More like I put my trust in you. Regular detective looks surprised at my gratitude. 俺にまでお礼を言うなんて殊勝な心がけだね。大したものだよ。Is it? 君のことも僕は仲間だって思ってるよ。これからも信じたいって思ってる。だって同じ探偵同士じゃないか。だから君の本心を僕たちに話してほしいんだ。仲間同士で騙し合いなんて絶対におかしい。間違ってるって思うから。Just looks at me. After a long pause, Renegade Detective takes a deep breath and begins speaking. 勘違いをしないでくれ。俺がここまで語ってきた言葉に一切嘘はないよ。 I'm not gonna lie, I do not know 命を尊く重いものだ what と he 思 said ってい before. る。殺人に及んだ者には奪った命を背負う義務があるんだ。その義務を軽んじる八つ咲公は許せない。俺は俺の信念に反する八つ咲公に報いを与えるためなら何だってやるし、何だって犠牲にするというだけさ。 Okay. それが仲間であってもね。 In a flash, Renegade Detective's face turns serious. He must be sincere. I see none of his usual mirth before me. Renegade Detective, the cruelest member of the Detective Alliance, even now I can't get a grasp on his convictions. なら先に進もう。ここから脱出して八つ咲公と戦うために。ああ、共に八つ咲公と戦えることを心から願っているよ、無能くん。I see a familiar room up ahead. Every side leads to a dead end. It doesn't take me long to guess that there must be a cipher in here. また謎解きですの。家族殿、しっかりするのである。Armor catches pause as she involuntarily totters. 家族ちゃん、ひどい顔色ね。栄養が足りていない証拠だわ。そういえば家族さんはあまり食事もとっていませんでしたしね。I was about to say, has anyone eaten for like a minute? My clock reads 20. 2000. You know. We've been walking for an entire day. No wonder posture's all shaky. She's been pushing herself too hard since last night. 先ほどまで歩いていた場所よりはずっと涼しいですね。熱源の付近を通り過ぎたということでしょうか。もうここから離れたくないと少女の口から本音が漏れ出した。無能くん、今日はもう休憩にしたらどうかな。慌てずにゆっくりと暗号を解こうよ。Reno looks exhausted too. Only Renegade Detective is smiling. Dopol's right. We should take a break for now. そうだね。暗号の内容だけ確認して今日はもう休もう。今回の暗号はこれみたいだよ。Renegade Detective, who had distanced himself from the rest of us, points towards a wall. Upon approaching, I once again see a collection of bizarre shapes drawn on its surface. 3つの矢印。これは一体。Fuck if I know. Circle of Life. We're missing one more in there. ハト君、しっかりして。 What? I can hear a girl's voice from far off. ハト君、
やだよ。立派な探偵になるんでしょ。アトくん、What is happening? Girl is crying next to me. She's calling out my name. I want to reply, but my body won't budge. My strength is pouring out of me like water draining from the tub. Could this be what dying feels like? 君が死ぬくらいなら、私は。Mechanical thrumming drowns out the girl's voice. Okay. Leap up in a panic. I leap up in a panic, the artificial noise ringing in my ears, but when I check my surroundings, there's no sign of an SPX. The other detectives are still sound asleep, breathing quietly around me. It must have been a dream. I relax and feel a deep sense of relief wash over me. 君の意識が曖昧だったから、私にも断片的にしか見えなかったが、よほど恐ろしい夢を見たようだね。Holmes looks at me with concern. Her voice sounds so similar to the girl in my dream. But that's impossible. おかしな夢でしたよ。夢の中では僕が死んでいて、ホームズさんが僕に呼びかけるんです。まるっきり今とは逆ですね。もしかしたら僕の願望がそのまま描かれてしまったのかもしれません。ホームズさんの代わりに僕がやられていれば、きっとここまでたくさんの人が死ぬことはなかったから。ワト君、冗談でもそういうことは言うな。Holmes slides close to me as she speaks. 私の代わりがいないように、君の代わりもいない。私に代わって君が死ぬなどありえないし、あってもいけないことだよ。でも、ホームズさんは世界一の探偵じゃないですか。僕みたいな何も取り柄がない無能よりも生きるべきですよ。何度も言わせないでくれ。10年前、私は君に救われた。君のように強くなりたいと思って理想探偵を名乗り始めた。君なら必ず私以上の探偵になれる。それまで私がそばで支えるから強くなってくれ。どうしてそこまで。ホームズさんは僕を信じてくれるんですか。僕は何を一人でブツブツと言っているんだい？ Workaholic. まさか八つ崎港の内通者は君なのか？ Workaholic suddenly appears before me. どこからこの部屋へ。I look at the wall with the cipher, but the passage is shut. Was he hiding in one of the passages we came through? 内通者って何を言っているんですか。僕たちの中にそんな人はいませんよ。Answer as calmly as I can while taking the defensive stance. There's no need for Workaholic to hide his past now. If he wants to kill us, he can do so without hesitation. I can't let my guard slip. 安心してくれ。君たちに危害を加えるつもりはないよ。Okay, but like, what's happening with you? 下道探偵はどこへ行ったんだい？彼と話し合いたいから来たというのに会えないのは残念だよ。Fuck if I know. That man goes on his own. Now that he mentioned it, I don't see a trace of Renegade Detective anywhere. I'm still a bit rattled, but this is a good opportunity to ask Workaholic about something that's been gnawing at me. さあ、どこへ行ったんですかね。知りたかったら僕の質問に答えてください。I try to still my
I tried to still my thundering heartbeat. Each word from my mouth takes my full concentration. 10年前どうして僕やホームズさんは誘拐されたんですか？なんでこんな地下迷宮に放り込まれたんですか？真相を教えてください、社畜さん。いや、鬼畜探偵。 His mouth twitches when I call him that name. I knew it. That alias is a sore spot for him. But he keeps himself steady and replies coolly. そうだね。君には知る権利がある。私の知るすべてを伝えよう。下道の語った話はすべて事実だよ。私は過去に秘密警察に所属し、さまざまな任務を引き受けていた。この島の施設はもともと秘密警察のものだったんだ。そもそも秘密警察は何の目的で作られた組織なんですか？こんな施設を作れるなんてよほど大きな組織だったんですよね。なあ、去る有力政治家の発案で生み出されたと言われているよ。よほど明けぬ夜事件の影響を恐れていたのだろうね。また明けの夜事件ですか？八つ崎港事件とも関係があるみたいですけど、それほど大きな事件だったんですか？未然に防ぐことはできたんですよね。Real quick. Was his eyes always red? Oh, they weren't. They were like kind of like pale, white-ish kind of. Oh, was that a dialogue text that I didn't read? The case would appear on TV specials from time to time, but it wasn't something that something I often heard discussed before coming to this island. I just assumed it was another terrorist attack that had been foiled early, but maybe I'm wrong. 君はまだ幼かっただろうから知らないのも無理はない。あの事件の本当の恐ろしいところは国内の犯罪発生率を数倍に引き上げたことだ。Domestic crime. ええ、それは聞いたことがあります。探偵同盟が作られたきっかけだって。でもあくまで噂ですよね。根拠のない話でしょ。So we removed all the concrete evidence. 根拠はないし理屈もわからない。だが実際に凶悪犯罪が著しく増え、探偵同盟はもてはやされている。吸血鬼事件に池袋切断魔事件、最近では新宿レインウォーカー事件。今思いついただけでもこれだけの凶悪犯罪が明けぬ夜の影響で引き起こされた。ここまで事例があれば偶然とは言えない。明けぬ夜事件には間違いなく何か犯罪者を引きつける要因があるんだ。 The fuck たっ happened? た一つの事件によってこの国の常識は歪められてしまったんだよ。故にその歪みを矯正するような力を国は求めた。それが機密警察であり、この施設ということですか？ああ、その通りだ。この迷宮に施された数々の試練は個人でかつてのピンカートン探偵社と同等の抑止力となるほどの探偵を生み出すこと。 Oh wow. かつての若く未熟な私はその計画に胸を躍らせ、自らの行為を正義と信じ鬼畜になり果てた。君やリーダーのような身寄りのない子供たちをさらい、特殊な脳手術を施した上で命がけの試練を通して覚醒を促し続けたんだ。脳手術？何ですかそれ？聞いていませんよ。そうか、やはり記憶を失っているんだな。リーダーが伝えないのは至極当然だ。思い出さなくて済むのなら思い出さない方がいい。
ちょっと待ってください。どういうことですか？機密警察が言う覚醒って何なんですか？異能の覚醒だろ。 There he is. There's Renegade. けど No shit, he's just back there. 一体どこに行ってたんだよ。散歩さ、社畜探偵。お散歩さ、社畜探偵の気配をずっと感じていたから、こちらから出向いてやろうと思ってさ。He's just back there. それがまさか入れ違いになるなんてね。実は俺たち気が合うんじゃない？ああ、そうだね。互いに相手を殺したいと思っている点も同じだものな。再会の印に握手でもするかい。おっと、指は動かさないでくれ。あんたが指一本でワイヤーを器用に動かせることはよーく知っている。あんたがもしワイヤーを動かそうとしたら、俺がその軌道をずらして他の探偵たちが切り刻まれちゃうかもしれないよ。これ以上仲間を手にかけたくはないだろう。この下道が。鬼畜にそう言ってもらえるなんて光栄の至りだね。 Fucking Renegade loves pushing buttons. He truly is the Byakuya Nagito slash Kokichi. Like, mix. 覚えているの？ No, not Kokichi. Wait. ああ、忘れたくても Yeah, 忘れら Kokichi, れないよ。 Kokichi Oma. な Yeah. んせ一緒に入ったお仲間が日に日に減っていくんだもの。見守る側の社畜探偵が一体どんな心境で過ごしていたのか、ぜひ伺いたいものだね。社畜さんは僕たち以外にも誘拐を？ I mean, yeah. そうだよ。 Why would it just be たく us? さんいたし、たくさん死んだ。まさかそこの社畜探偵は教えていなかったのかいOrga like nods at his lip, then gives a deep, slow nod. 苦しかったさ。当時のことは心から後悔しているし、探偵同盟の創始者に保護された理想探偵に導かれ、私は機密探偵を解体すべく活動を続けた。それでも未だに SPX に殺された子供に泣きすがられる夢を見る。私は忘れない。きっと死ぬまでこの罪を背負い続けていくことだろう。私はもう死ぬまで鬼畜だ。Orgal's eyes are determined without a single trace of doubt. ワト君、社畜君を責めるなとは言わない。彼は決して許されない罪をいくつも犯しているからね。だが彼が今語った言葉に嘘や偽りは一切ないことは約束しよう。秘密警察を抜けた社畜君は私が探偵同盟という組織を作り上げるのに尽力してくれたんだ。ただその様子は痛ましくもあった。目の下に深く刻まれたクマは普通の職を手にし、温かい家族を手に入れてなお彼が眠れぬ夜を過ごしている証拠だ。Holmes speaks with a look of sympathy and compassion. Essentially, the secret police, which Workaholic had been a part of, created this underground labyrinth. After Holmes and the others dissolved the organization, they created a better one in its place, the Detective Alliance. If Holmes truly is my old friend Saika, then that means she knew Workaholic was her enemy, yet still gave him a major role in the DA. That alone speaks volumes of her open-minded, accepting nature. なるほど。10年前の誘
会事件のことはよくわかりました。今の僕には善か悪かなんて判断がつかないことです。だから社畜さんを責めるつもりもありません。Sure. でも教えてください。先ほど下道さんが口にした異能とは何ですか？それに社畜さんはなぜそれほどまでに下道さんに執着するんですか？ああ、もちろんだよ。私は今日君にその秘密を伝えるために来たのだからね。もともと下道探偵には疑惑があったんだよ。今から8年前に両親を惨殺して更生施設に入り、その施設内で3件の殺人事件を引き起こした化け物、それがこの男の正体だ。過去を他人に語られるのは恥ずかしいものだね。だが訂正させてくれ。俺が施設内で引き起こした殺人事件は2件だけだよ。残りのもう1件の被害者はちゃんと生きているさ。花は手遅れだったらしいから、一生口呼吸で生きなきゃいけないのが大変だそうだけれどね。God damn, what the fuck you do though? 君もこの男の異常さはよく知っているだろう、無能君。この島に下道探偵が呼ばれたのは偶然じゃない。この地下迷宮を過去に完全踏破した2人のうちの1人、不滅探偵だと思われたからだ。不滅探偵、地下牢でもその名前を口にしていましたね。どんな力を持つかはわからない。容姿や年齢も記録に残されていない。ただ10人中10人が死ぬような試練でも、いかなる SPX と遭遇をしても、奴だけは生還し続けた。その明らかに常軌を逸した能力を調べるために、当時の機密警察は該当の人物を不滅探偵と名付け、詳しく検査を行おうと動いていた。ところが検査が行われる前に、不滅探偵は仲間たちと共に施設から脱走し、現在に至るまで見つかっていない。私はずっとその行方を追っていた。その不滅探偵の正体が下道探偵なんですか？疑って I just realized he doesn't have his jacket. 実はあの洋館って改装が行われていたみたいでさ。俺はそれを知らずに10年前と同じ方法で隠し通路を開けようとしちゃってね。それをバッチリ社畜探偵に見られてしまったのさ。いやー、参った参った。それ以降はずーっと監視されていて、本当に気がめいったよ。もともと怪しんでいたよ。年齢を偽っている可能性が高いが、君は17歳。不滅探偵の年齢はおそらく15歳から20歳の間だと思われるからね。SPX にも利用されている機密警察が開発した音声ツールを悪用していることからも、八つ崎港事件は不滅探偵による復讐劇の可能性が高い。そもそも下道探偵は本来死刑となる身を能力の高さで免除されている異例の立場だ。これ以上の犠牲を出すくらいなら殺しておくべきだと私は判断したんだよ。どれほどの悪名を被ろうとも、私は下道探偵を殺す。もう一度だけこの身を鬼畜に落とすことを覚悟したんだ。Heavy silence follows Workaholic's speech. I see now why he views Renegade Detective as such a threat. Same goes for his resolve in reverting back to Diabolical Detective. Workaholic killed Rowdy, that's a fact I can't deny, but it also wasn't out of malevolence. Malevolence? I don't know.
Who should I believe in, workaholic or renegade? やっぱり今のあんたにはそそられないよ。鬼畜探偵。Renegade frowns deeply, then opens his mouth. 正直に言うよ。俺が機密警察の実験を受けていたのは事実だ。あんたらが俺をどのように呼んでいたかなんて知らないが、生きて脱出し、身分を偽って生きたことも間違いない。俺は外道さ。生きているだけで周囲に迷惑を振りまく存在だよ。でもそれを理由に俺を殺すことを正当化されちゃたまらない。それはフェアじゃない。俺を殺したいのならきちんと俺の命を背負う覚悟を持てよ。鬼畜探偵。 Damn. それが命を奪う者の義務だ。その義務から逃れようとする者を俺は心の底から軽蔑する。覚悟はとうにできている。確かに力では姑息な作戦に及びすぎた。人知れず罪を背負わずに殺そうだなんて間違っていたよ。外道探偵、私は本気でお前を殺す。これが私の鬼畜探偵としての最後の仕事だ。Vergal lowers his arms after saying his piece. A moment later, I see a glint of light as he gathers something in his hand. He must have picked up some wires that he strung all around the area. A trap had been set without me ever noticing. The sudden realization caused a shiver to run down my spine. Is Vergal intent on killing Renegade Detective here or and now? Is Vergal intent on killing Renegade Detective here and now if he gets the chance? ムロ君、よく聞いてくれ。 Okay. まだ決心がつかないだろうが、外道探偵を殺す覚悟がついたなら、探偵デバイスで連絡してくれ。君が協力してくれれば、すぐにでも殺す手はずがある。それと、この先で出会うであろう赤い SPX には近づかない方がいい。君たちならば問題ないはずだが、もしターゲットにされれば命はないからね。That Vergal turns and assembles towards the thing. His footsteps are completely silent as he disappears faster than he seems to move. 待って。 I try to follow him, but Renegade Detective stops me. 追いかけたって無駄だよ。これ以上は何も話さないだろうし、この迷宮は彼の庭だ。社畜探偵にしかわからない隠し通路が多数あるだろうし、捕まえるのも困難だろう。実は俺もさっき隠し通路を探すために散歩して回ったんだけどね。社畜探偵が通ってきたと思われる隠し通路は見つけられなかったよ。素人には無理ってことだろうね。Renegade smiles with a brightness in his voice. It's hard to imagine he's a murderer when he's making a face like that. The disconnect between his demeanor and the vile things Vergal told me is enough to make my head spin. 社畜探偵の話を聞いて俺を見る目が変わったかい？ I don't fucking know, man. 変わらないよ。過去はどうあれ、今の君は探偵同盟のメンバーじゃないか。それになんだか腑に落ちないんだ。もし仮に犯人が君だとしても、探偵同盟への復讐で犯行に及んだとは思えない。え？それはどういう意味だI let out a sigh and speak my honest thoughts. だって君は復讐とか関係なく殺したい人を殺す人だろ。
間違いない。いやー、俺のことをよーく分かっていてくれて嬉しいよ。僕は嬉しくないけどね。まあ君の言う通りさ。これまでに言ってきた通り、俺は俺の信念に基づいて命を奪い、罪を背負う。復讐なんて温水でせっかくの罪を薄めてしまうなんてもってのほかさ。社畜探偵の誤解が解けるよう誠実な行動を心がけるから協力してくれ。Renegade detective extends his hand to me. I grab his palm and shake it, but his face tells me he's hiding something. I can't let my guard down around this one. Renegade detective stretches out on the floor, happy as can be. His breathing relaxes as he starts to fall asleep. Holmes then appears next to me as if sensing my inner turmoil. 何を信じたらいいかわからないという顔だね。I have no idea what to believe in. 一度にいろんな話を聞いて、正直どうすればいいかわかりません。社畜さんが下道探偵を殺す覚悟を固めた気持ちはわかります。もしかしたら本当に殺した方がいいのかもしれない。だけどどうしても納得できないんです。この先の脅威になるから殺すべきなんでしょうか。全てを疑うべきなんでしょうか。探偵としてどんな行動が正解なのかわからないんですよ。わからなくて当然だ。探偵は別に常に真理を語る存在じゃないのだからな。私が今ここで君に仮初めの正解を言ってそれ通りに行動させるのは簡単だが、それは君の求める答えじゃないだろう。悩めばいい、苦しめばいい、ゆっくりと答えを探せばいいさ。どこまでも続く暗がりの中で常に正解を探し求めてこそ探偵さ。君なりの正解を見つけ出すんだ、ワト君。私は隣で君の選択を見守っているよ。It's nice. The following day, we get up and eat a simple breakfast before gathering before the cipher. この矢印3つとも回転するみたいだね。この3つの角度を組み合わせるってことかな。見て、上に文字も書いてあるよ。答えはすぐそばにある。だってこのヒントが示す答えを矢印で表現するんじゃないかな。すぐそばにある食べ物かしら。それはあなただけだと思います。あと3つの矢印でどう表すんですか？すぐそばにある命かな。矢印と命って漢字似てるよね。発想が怖いよ。確かに似てるけど3つの矢印の組み合わせでは作れないでしょ。上、下、右、左。これらの言葉で何かを表現するとか？ダメだ。僕こういうパズル大の苦手だよ。Up, down, left, right, left, right. それはおそらくこの部屋の中にあることを示すこと LR. だ。でも Start. 周囲を見渡す限りヒントになりそうなものはない。僕は何かを見落としているのか。見落としているとしたら何だ？部屋の中にあるもの。それはいい発想ですわね。科学さん、一緒にこの部屋の中を見て回りませんこと？見て回る必要はない。その必要があるとすれば、すぐそばという言葉と矛盾した印象を受けるためだ。ならどうすれば答えを見つけられる？きっと目線を変える必要があるんだ。考えろ。
考えろ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 。 You had a beat there. He had a beat. 上流階級なのに無視されましたわ。 Man was ま spitting. ずそっとしておこう。きっといいアイディアを考えついてくれるよ。それにしてもこの矢印、棒の部分がやけに短いですわね。いかにも庶民らしい凡庸な美的センスですわ。 Aesthetics. 矢印を描くのに庶民も何もないでしょうと少女はマジレスする。でも確かにおかしな印象はあるよね。何かこの形である意味があるのかな。奇妙な矢印、それです、それですよ。科学君、 Joe, what you got you? Very quickly produces the laptop, its keys clattering as he types. We watch him for a while until he proudly beams at us, wiping sweat from his brow. すぐそばにあるものの答えが分かりましたよ。食べ物？ She's so hungry. 命かい？違います。二人は静かにしていてください。ええ、下道さんたちの答えは違いました。ですが、物を表している点では合っていたんです。 Okay, which is... じゃあ僕らの身近にあるものって。無能さん、わかりませんか？今この場から見えるもので、この3つの矢印で表現できるものが。 Which is... この場から見えるものって。I scanned the entire room thoroughly. There must be something plainly visible. 俯瞰的に考えてみてください。矢印だと考えるから答えが見えてこないんですよ。これはあくまで3つのパーツなんです。この3つのパーツを組み合わせると、 But one connects weird. Look at the puzzle, trying to make sense of it in my head. Eventually, I begin to see something. It's a cube, a star, a pyramid. A cube? そうか。この3つで形作られるのは立方体。この部屋の形だったんだ。Yeah? はあ？矢印を3つつなげたところで立方体なんて作れるはずが。 I mean, yeah. 大正解です。矢印の角度を PC の画面の通りにしてみてください。 Fucking new minigame. Form the pieces. Yep. するとほら、この通り組み合わせたら立方体が完成するんですよ。この形を作るために矢印の棒の部分が普通より短く描かれていたんです。なんですって？まさかこんなことが。 Cube! 印っていう先入観があるとなかなか気づけない暗号だったね。科学君みたいに PC の画面上で実際に記号を組み合わせられる人がいてくれてよかったよ。きっとその状態でパネルを押し込めば扉が開くはずです。宇野さん、お願いできますか？了解。じゃあ試してみるね。 Begin moving toward the cipher panels. The writing detective blocks my path. 待ちなよ。暗号を解いたのはガックンだろ？ Yeah. どうして無能くんが結果を試すんだい？それはちょっと理不尽じゃないかな。 Okay. 僕は別にそんな。言いがかりはよせよ。
科学君の体じゃパネルを回すことも押し込むこともできないじゃないか。もしこの推理が外れていたら、無能君はペナルティで何らかの仕掛けに巻き込まれる可能性がある。それでも代わりに押させるのかな。体を言い訳にリスクを誰かに背負わせるのが当然と思ってないか。そんなことありませんよ。僕はやめろよ。科学君がそんなことを考えているわけないだろう。Brush past Renegade and approach the panels, pushing them without hesitation. With a satisfying sound, new passages. Okay. 普通に会っていたじゃないか。難癖をつけるなよ。難癖じゃないよ。ただ心配なだけさ。無自覚にリスクを他人に背負わせるガックンと、そのリスクを平気で引き受けちゃう君や他の探偵たちが。Knowing my Switch likes to crash games. リスクぐらい引き受けるさ。仲間なんだから当たり前だろ。行こう、科学君。君のおかげで暗号を解けたんだから気にしちゃダメだよ。はい。Knowing Renegade Detective's words, I pushed Techie's wheelchair towards the open passage. Everything okay, buddy? Techie's expression remains troubled, no surprise considering all that awful things Renegade Detective said to him. Remember him picking on Techie in the dungeon too. I'll have to keep an eye on him to make sure nothing else happens. さっさとこのような迷宮は抜けますわよ。リーダーである私についていらっしゃい。 Go ahead, leader. Paz confidently marches into the passage alone, but the instant she disappears from our sight... 家族さんダメ。それ以上進まないで。 Oh?家族さん、大丈夫？ I hurry ahead and catch up to Posh. Her eyes are wide and blood is dripping... What? Blood is dripping from her hand. Following her line of sight, I see droplets of red suspended in the air. No, wait, it's the wires. 糸のようなものが貼られていますわ。これ、洋館でも貼られていたワイヤーソーだよね。まさか、社畜さんが罠を。Really? 気をつけて。この先の通路の至るところにワイヤーソーが張られてる。油断して進んだら大怪我を負うよ。まるで洋館の地下通路に張られた罠の再現だな。もしかしたら洋館の罠も社畜探偵の仕業。What is with you and him? まさかそんなの信じられませんよ。私たちを本気で殺すつもりなのでしょうか。と少女は元仲間の仕打ちに怒りを。 You guys are believing in this? You guys trust Renegade right now? 殺せないことくらい彼にも分かりそうなものだけれどね。何が目的なのかしら。 I don't know who you guys are talking about right now. とにかく注意して進もう。 I'm assuming they're talking about 用意 workaholic. されているかもしれないからね。久しぶりの出番なのである。我が全てのワイヤーを両断してみせよう。武装さん、気合が入るのはわかるけど落ち着いて。僕も一緒に戦闘行くから。Armor rushes forward on what? Unceremoniously, slicing through one wire after another. I'm reminded of my first moments in Gorm's Gas. Workaholic had been there, and I vaguely recall Dolfo and Armor clearing the trap together. Like Gorman said, I don't believe he's trying to hurt us either, so why set this trap? ワイヤーから漂ってくるこの匂い。
わかったわ。 Just then, Gourmet speaks from right behind me, her eyes round as the... What? 血の匂いよ。それって。みんな足を止めて。 The party goes still at Doleful's command. I look ahead and my eyes catch something a strange red shape. むむ、何やら赤いものが通路の奥には見えるな。一瞬で宗家だった。この王冠、黒い SPX の時と同じだ。まずいよ、あの赤い影は絶対にまずい。 Beside me, Doleful's face has been drained of all color. It's just like when we ran into the black SPX. Could this be the red model that Workaholic mentioned? 皆さん、できるだけ足音を立てずに逃げましょう。あの赤い影には近づかない方がいいと思います。 Just as I'm about to start distancing myself from the red figure, I realize that it's getting closer and closer. We aren't making any sound, and no other SPX has been able to detect us from so far away. Did it really manage to spot us from this range? Thank you, Doleful. Give the command before I can even think, and everyone breaks into a sprint at once. Then I hear a screech emanating behind us, one unlike any I heard until now. The mechanical shriek rumbles through the passage. From my rear, I can make out the sounds of snapping wires and rolling rubber threads. The noises rapidly grow louder. I'm overcome by the threat of our imminent demise. A memory from 10 years ago suddenly pops into my head. Why am I recalling this now? Is this what it's like to have your life flash before your eyes? Unable to spare a glance behind us, we reach the front of the room where we stayed last night. If we get inside and reset the panel, we may be able to close the door, but as it stands, there's no way we'll make it in time. 科学君、SPX の言葉が解析できないかな。それがどんな加工をしても解析ができないんです。あの SPX は本当にただの機械音しか発していないのかもしれません。 Noise. それって。 We have no way of dealing with it, but this maze and the aspects within it were intended for child test subjects. Will they really include something that was impossible to take on? 科学君、急に止まってどうしたの？ Taki frantically tries to operate his chair, which has suddenly ceased moving, but it doesn't budge an inch. 今無理に解析を行ったせいで車椅子のバッテリーが上がってしまったみたいで。 I gotta dip for a bit. All good, Chief. 僕のことはいいので先へ行ってください。僕はフレンズで何とかします。 Taki's voice is trembling. It's obvious he's lying. No one could take on an SPX alone. 科学殿。 Armor Knight simultaneously begins sprinting towards Taki's side, but the red SPX is already right behind him. We're not gonna get there in time. ダメです。来ないでください。今来たら皆さんまで。大事な若い命を放ってはおけない。そうだよね。 Someone slips past Armor and me in a flash. He rushes to Teki, getting between him and the red SPX, and offers up his own right arm. 魂のないメカに俺の仲間は殺させない。 No. Jim, he just fucking. There's a muffled sound like tearing cardboard. Resembling a flurry of bright scarlet petals, fresh blood rains to the earth. A moment later, a flesh-colored object hits the ground. ケドウさん。 Oh shit.
They literally made him a fucking new sprite thing. Jesus. Ticket's voice snaps me out of my trance. I'm dizzy and unable to fully grasp what's happened, but soon find myself propping Renegade upright. けど探偵、君がどうして？おいおい、何度も言っているだろう。Yeah. Renegade grins as he answers, his face bloodless and pale. 命はかけがえのない尊いものなんだ。あんな鉄くずなんかに奪わせちゃいけない。さあ、部屋まで戻ろう。体勢を立て直さなきゃね。What happened to the machine? フルメタルドロップキック Full metal drop kick! This makes us topple to their armors, flying kick, slipping. Shit. Slipping on the slick floor. We're going to escape. Now's our chance. I support Renegade while Armor pushes Techie's wheelchair, and we sprint with all our might. How does he recharge it? けど探偵の様子は？鎮痛剤で落ち着いて眠っているわ。片手を失ったっていうのに。Literally losing a whole arm and a lot of blood in seconds. 僕のせいで本当にごめんなさい。I mean, it's really not your fault. Your bad it died. あの状況なら仕方がないよ。僕らが動き出すのが遅かったのが悪いんだ。もっと素早く動けていたら。それは科学さんの異常に気づけもしなかった私たちへの皮肉かしら？No. あの状況で全員が助かったこと自体が奇跡。まずは全員が生きていることを喜ぶべきでしょう。と、少女はしんみりムードを嫌っていった。そうかもしれないね。あの赤い SPX は今までのどんな機体よりも怖い気配を感じたよ。もし下道探偵のおかげで隙が生まれていなかったら全員死んでいたかもしれない。まさかあの距離でバレるなんて。今までの SPX よりも索敵能力が優れている機体なのかな。優れているのは索敵能力だけじゃないわ。武装ちゃん、怪我をしたならちゃんと言いなさい。あなた、足に大怪我を負っているでしょう。匂いでわかるわよ。武装さんが怪我って。Look at Armor's foot and see a deep gash in the metal. My mind shoots back to him kicking the SPX. Is that all it took to hurt him this badly? すまない。みんなを不安にさせたくはなかったのだ。我が奴にドロップキックを食らわせた一瞬で、奴の体の仕込み刀で切りつけられたらしい。見ての通り、刃は鎧を砕き、我の肉体にまで届いている。奴の攻撃は、我の鎧でも防ぎき I れ wonder ない which one is stronger then, the red one or the black one. そんなにもあの SPX の狂気は強烈なの？ Because he was able to withstand 黒い the black SPX だ one, って、 but 武装 the, ちゃん the の red 鎧 one, が yeah, 傷つ yeah. けられなかったのにね。I mean, it dented his あのト head, マ I ト think. 色の SPX は別格よ。今までみたいに武装ちゃんに盾になってもらっても防ぎきれないと思うわ。The gravity of its hit hits me all at once. The red SPX was truly something terrifying. If our paths crossed again, we may not survive. What are we supposed to do now? 進むしかないだろ Interesting. I thought Renegade had fallen asleep, but he suddenly springs up to his feet. 下道探偵、眠っていなくて平気なの？
悪いけど、どうにも5分以上眠っていられない体質でね。十分に脳は休まったし、傷口は止血したし。Is that how it もう大 works? 丈夫だよ。Is that how it truly works? He says that, but his face still looks paled, which is only natural considering all the pain and blood loss he suffered. 気持ちは嬉しいけど、無茶するのはやめよう。僕らは急いで脱出する必要なんてないんだから。あるよ。大ありさ。もしあの赤い SPX が社畜探偵による差し金だとしたら、立ち止まってなんていられない。彼は俺を止めるために今暴走している。一人一人の命の重さというものを忘れてしまっているんだ。俺は昔、大切な母さんを殺してしまった時に、命の重さに気づいた。その重さに耐える方法はたくさんあるけれど、正当化だけは見過ごせない。探偵にしろ、犯罪者にしろ、自分が奪った命に対して責任は持つべきだろう。メカに頼って殺そうだなんて美しくない。実に醜い考えだよ。そこまでしてでも社畜さんを追いたいんだね。Without even a hint of humor, Renegade Detective gives a single deep nod. 無能殿、下道殿の言う通りなのである。社畜殿からもっと真相を教えてもらわなければ。I mean, I learned a little bit of truth from him, but that's about it. いずれ突破しないといけない道ですわ。皆さんも命を懸ける覚悟で挑んでくださいまし。もちろん不安な方はこちらに残って救助を待っていただいてもよろしいですわ。次は正真正銘命がけの戦いになりますからね。 Not wrong on that. No one speaks up following Pasha's comments. We all understand our position. If we can't make it through the passes guarded by the Red SPX, we'll have no future to speak of. Our minds made up, we begin planning our strategy to defeat the Red SPX. 既存の遊具を改造してドローンフレンズキョロキョロちゃんを作ってみました。 Sneaky peeky. Sneaky peeky. 通路の地形を記録することには成功したし、赤い SPX の動きを監視することもできるはずです。ありがとう。さすがは科学くん。このマップがあれば安心して進めそうだよ。あら、ドーナツみたいで美味しそうな形をしてるわね。Gourmet, we get it, you're hungry. もし SPX が一定の方向にしか進んでいないのなら先へ行かせて、その後ろに続けば安全ですねと少女は提案をした。 That's only if it's going forward though, wouldn't it turn around? そううまくはいかないと思う。あの SPX の索敵能力は異様に高かったから、下手したら接近しただけでも見つかるかもしれないよ。じゃあガックンのドローンで赤い SPX の動向を確認しながら常に全く逆側の位置をキープし続けるのはどうだい？ That could work. それなら安全ですわね。時間さえかければ出口と思われるこの奥の通路にたどり着けるでしょうし、所詮は応用力のない鉄の塊。私たちが本気で対策を試みれば相手になりませんわ。Every time she laughs, I do smile and just be like, haha. What's wrong with me? This shouldn't be very dangerous at all. The denoyment hasn't shown me anyone dying either. So why does my chest feel like it's about to burst? 無能殿、安心してくれ。Emmer clasped my shoulders and unwavering confidence in his voice. どのようなトラブルが起きようとも、我が必ず守り抜いてみせるのである。ここまで情けない姿ばかり。I feel like Armor is gonna die. Not in this one, but he's possibly one of the people that's gonna end up dying.
だから希望を信じて前に進むのである。信じてるよ、武装さん。それじゃあ下道探偵のプラン通りに進むことにしようか。No sooner do I say this than everyone quickly finishes preparing to move out. We use the mechanism to open the hidden passageway and proceed to the huddled mass. Hold on, before I continue, I decided to. I have a manga book right here next to me, right? It's the Gintama Volume 8, and I decided to look at the back of it. The first thing I read off of it, it says, "Just slug your daughter's boyfriend and get it over with." What? I forgot the titles are absolutely stupid and wild. The chapter titles or whatever the things are. All right, back to the game. Armor and Dope will take point as always. Techie, Bookworm, and Renegade Detective walk in the middle. Finally, Posh, Gourmet, and I bring up the rear. Techie operates a drone from his D-pad at the center of the group, scanning for the red SPX's location. We proceed inch by inch under his command. また進行方向を変えました。皆さん、逆側に進みましょう。もてあそばれている気分です。と、少女は苛立ち気味に言った。パターンを読まれないように性格の悪いプログラミングがされているんだろうね。開発者とはぜひ一度話をしてみたいな。The SPX shifts directions back and forth just a bit further. The red SPX shifts directions back and forth. Just a bit further though, and we'll reach our goal. Okay, that sentence fucked me up. I don't know why. 大丈夫。きっと大丈夫。I repeat this to myself like a prayer as I press on. Just a bit further, and we'll all make it through this alive. You okay, Renegade? Renegade's stump arm bumps into the wall. He quickly catches himself with his other hand. His mild reaction makes me nearly doubt he lost a limb, but then I spy a streak of blood against the wall. It really was chopped off. No doubt about it. 平気そうな顔をしてるけど痛いんでしょ。俺のことまで心配してくれるなんて優しいな。Listen, man, you are the Kokichi / Byakuya / Nagito of this game. You either will die or you won't die, so. 縁起でもないことを言わないでくれよ。まあ、つまり平気ってことさ。優しい言葉をありがとう。本気でまずくなったら泣いて君にすがることにするよ。Oh shit, oh shit. I find myself thinking about how this guy could probably laugh himself silly while burning alive. At that moment, everything goes wrong. 皆さん、逃げてください。なぜか赤い SPX が急に加速し始めて。Metallic screech drowns out Techie's words. The devastating voice is like a deaf what? Deaf no? Waste no time wondering how it found us. Instead, we spring into action.
We run on and on, barreling down the corridor in no time. Thankfully, there's still a good distance between us and the SPX. We should be able to make it to the next passage before it catches us. 科学君大丈夫僕が後ろから押すよはい大丈夫です。予備のバッテリーに差し替えたのですが出力が弱くて。私も押しますと少女は無能探偵に続いた。全員で生き残るって約束だもんな。Keep going while helping Tekken make up for his lowered speed. But right then and there, おお床に穴が開いたそんなこんな時に罠だなんて I say that but chide myself inwardly. Part of me always knew this was a possibility. That's right, I was already aware that we might run into a trap. The simple donut-shaped maze was subconsciously straightforward. Of course, there would be some kind of pitfall to trip us up. And yet, I had blocked out that unpleasant idea. ぼーっとしている暇はないぞワト君。このピンチを切り抜けないと。 Holmes calls out to me, and I shake off my thought of weakness. She's right, we need to find a way around this trap, otherwise we'll have no chance of getting out of here. 万が一のために洋館からロープを持ってきておいて正解でしたね。見てください。向こう側にロープを結びつけられそうな柱が見えますよ。誰か一人でも向こう側まで渡れればロープをかけることができるんですが。 穴の幅はおよそ5メートル。鍛えている男性なら走って飛び越えればなんとかなるかもしれませんと少女は客観的な意見を口にした。よし僕が試してみるよこれでもバイト先の先生に言われて少しは鍛えているからね待って無能くん。石を投げ込んでみたけど地面に落ちた音が聞こえない。相当な深さに違いないよ。それにここからでも汗をかくような熱気まで感じる。落ちたら絶対に助からないよ。でもやるしかないよすぐ後ろには SPX も来ているこのままだと全滅だ部下にこのような危険を冒させるのは不本意ですがやってもらうほかないようですわね。しんがりは我が務めよう成功を信じているぞ無能殿ありがとう武装さんそれじゃあ先に行くね Move back from the side of the chasm. My heart is pounding. I have 5 meters to cover. If I get scared and make any missteps, it's all over. I just have to go. I sprint with all my might and jump just before reaching the edge. My eyes reflexively squeeze shut in terror. It'll be okay, I'm in good shape. For the average person, I should be able to clear 5 meters. I can do this, I can. Mess up my landing and roll across the floor. When I open my eyes, I see the ground, I'm alive, and then I didn't fall in. By some stroke of luck, I made it across. すごいよ無能くん。見事な踏切であったぞ無能殿さあこちらへロープを投げ渡してくれよしこっちの柱には結んだよ武装さん受け取って After fastening the rope to the pillar, I toss it to Armor across the way. He catches it, tying it around the pillar beside him. All right, now we've got a rope spanning the hole. 片腕で大丈夫？全然平気だよ
背中をかくよりもずっと簡単さ。文学さん、ロープにちゃんと掴まれますの？私が背負ってあげましょうか。事前に予約済みですので安心してくださいと少女は丁重にお断りした。じゃあちゃんと私に捕まっててね。なんですのこの敗北感。The aspects down the passage, but there's still some distance between us. This is great. We're going to make 科 it. 学殿どうしたのだ。ごめんなさい。手が震えて全然腕に力が入らなくて。 Armor might die. Oh, my bad. Teki struggles to hold the rope, tears welling in his eyes. It makes sense. Teki's normally in a wheelchair. This must be especially difficult for him. I decide to cross over and carry him on my back. 科学君、今そっち行くから待ってて。The only problem is whether I'll be fast enough. I can hardly see the red SPX in the passage. We have to make it across before that machine catches us. It's a race against time itself. よし、お待たせ。それじゃあ科学君、僕の背中にしがみついてもらってもいいかな。武装さん、余ったロープで僕と科学君を結びつけてもらってもいいかな。待ってほしいのである。一つやっておかなければならないことがある。武装さん、僕の車椅子を持って何を。先ほどの涙はここで車椅子を失っては役立たずになると思っているがゆえの涙であろう。安心してくれ。科学殿の武器は我が無事に向こう側まで運んでみせるのである。武装さん。 Armor grabs Teki's wheelchair and slowly hoists it up. Blood drips from his wounded leg. That the strain would reopen his wound. Is only to be expected. Nevertheless, he heaves the chair aloft without even flinching. 武装さん、無理はしないで。車椅子なんていいから。科学殿は我と違ってまだ活躍できる人なのである。ここで移動手段を失うなどあってはいけないのだ。The cherries it clears a 5-meter hole. Doleful and the others make sure to secure it. よし、あとは渡るだけだな。ロープが切られぬうちに渡り切るのである。I frantically scramble along the rope at his urging. Save Teki's wheelchair despite his own injuries. Armor surely is a selfless soul. I hear a mechanical screech echo out behind me. The sound, in tandem with the rumbling of treads, rushes towards us. I glance back to see the SPX moving faster than any other mech we've seen. Damn it, at this rate, it'll reach us before we cross. 振り返るな。 Armor bellows. He grapples the SPX before it's upon us, stopping his charge. A sharp clang resounds through the passage. 武装さん。早く科学殿を向こう側まで連れて行くのだ、無能殿。我はここまで役立たずであったが、ようやっと役に立てる時が来た。
お主らの命は必ず守り抜く。だから行けIs this Armor's final song? Can we talk about that they didn't edit this out? This like gradient thing in the background for it. It moves when it moved. Instead of clangs ring out as his armor collides with the SPX steel frame. The suit is pierced, causing metal fragments to fly all around. My chest aches. What we're seeing right now could end up being the final shining sparks of Armor's life. 分かった。君も早くこちらへ来てくれよ、武装さん。I keep my gaze forward, using the rope to pull us to the other side. We have to get across. If we don't, Armor can't join us. Somehow we've made it all the way to the end. Now it's Armor's turn. 武装さん、さあこちらへ。My man's dead, bro. At that moment, I hear the rope snap. The SPX struck it with its blade. The line goes slack, falling away from Armor. Just like that, the only way across is gone. It's only a matter of time before Armor. 武装さんは死なせない。 My body moves without any input from my brain. Snatching up the broken rope, I fling it towards him as hard as I can. このロープを掴んで、武装さん。 I shout out to him as it sails through the air. Armor hears me and dives towards the hole, catching the end of the rope just as it's hanging over the center. The rope swings like a pendulum under Armor's weight, and a loud slam sounds out from below. The rope is still connected on the other side. It doesn't drop any further. 武装さん。 I rush to look down at the hole, and as soon as I do, お礼を言うぞ、無能殿。切れたロープをつかめば一緒にこちら側へ来れるなど、お主に言われなければ気づかなかった。さすがは我が見込んだ男なのである。お主はもう立派な探偵だと思うぞ。 just the anointment came up too. That 1 second. よかった。本当によかった。 Armor still lives. My body goes limp with relief. I thought for sure I had lost another friend. It's a good thing I was so quick to call it. I'm surprised at myself. The words left my mouth before they even formed in my head. Maybe it's all because of the anointment. If that's the case, then I have a whole new appreciation for this power. 科学君大丈夫？手伝ってくれてありがとうございます。飛躍さん、家族さん。おかげで楽に椅子へ座れました。 Is the wheelchair okay? Because this man fucking flung that shit. まったく武装さんも無理をいたしますわ。まあ、科学さんの車椅子が残ったのは良好ですけど。追いつかれる前に先を急ぎましょうと少女は心苦しく思いつつも提言した。そうね、無事を喜び合うのは先へ進んでからにしましょう。この先に新たな部屋があるようだし、そこでまた一休みしようか。 Boogram and the others start on their way. They're right, we can save the chatting for later. The ferocious SPX might even attack us from across the way. We need to move quickly and put some real distance between us and that thing. 科学君たちはもう先へ進める。 Turn around and face him, then it happens. No shot. No shot that thing made the jump. The red SPX suddenly vaults into the air, clearing the gap. Brilliant's treads kick the ground and more accurately launch itself forward. It looks exactly like a grasshopper. There are no words to express my shock. It takes me a few moments to even grasp what's happening. The delay leaves a fatal opening. The SPX roars before I can even think about running. A blade darts out from its robotic exterior. It senses that Doleful its closest target. Armor shields Teki and the others.
At the same time, he leaps towards the SPX, holding it back by its frame. The sound of grating metal finally snaps my body into action. What am I doing? I can't space out now. 武装さん今助けます武装さんから離れてよ Dolphin and I pick up rocks, flinging them at the SPX. The blades slashing out from its exterior prevent us from approaching it in any way. This isn't good. We're just flesh and blood. We can't risk getting too close. こんな時に役立つフレンズはTaki rummages through his pockets but can't seem to find anything useful, and his face remains grim all the while. The way things are looking, the Red SPX is about to slaughter us all. みんなもういいのである Oh shit, don't say shit like that. I hear Armor speak, his voice is uncharacteristically weak. 我はもう助からない我を置いて先へ行くのだ Okay. I see. Oh, wait. What? Was there something previous? Oh, no, I just said what. I see that one of the SPX blades has pierced through his armor, bearing deep into his chest. It had to have hit something vital, as if confirming my suspicions. Blood drips off of his corselet. この刃が刺さっている限り SPX から逃れる術はないだが抜けば我はすぐに出血多量で死ぬだろう That is true. ならば我に残された選択肢は一つ He's gonna go into the pit with them. Armor draws the SPX even closer. The chasm looms below him. まさか自分ごと SPX を花へ落とすつもりダメだよ武装さんきっと助かる方法がまだ SPX blades flail in a total frenzy. They continue to slice at us, keeping us at bay. 謝っちゃダメだ武装さん武装さん All I can do is call out to him. I can't even get near the SPX, let alone fight it off. A bit utterly helpless, I'm disgusted at how carelessly I'd settled on this plan, assuming everything would work out in the end. Why, for all the use of my denoyment is, was I not able to predict this simple development? 最後に告白させてくれ Armor takes another step, drawing the SPX closer. 我にはどうしても守りたいものがあっただが彼女は我の目の前で死んでいった我が一度その時に死んでいたのだ I don't know if he's talking about Ideal or someone else completely. Takes another step, the metal he wears grates noisily, but he doesn't stop moving. 武装とは名ばかりの空洞の我を信じ頼ってくれたことに感謝する最後に仲間を守ることができてよかった実に上等な人生であった何を言ってるんだよ武装さん全員で SPX を突き落として君も一緒に SPX screeches as if it's in its final dying moments. All of us instinctively cover our ears, that is, all of us except Armor, who presses on.
The SPX tread hangs over the edge. Its massive frame tilts over, shaking violently. Armor begins to shake as well, attached by the blade piercing into him. They tip over, falling into the hole. Jesus, he said that so loud. I reach out with my hand, only to grab a fistful of air. 我が友人たちよ。さらば。Sayonara, Armor-kun. Armor and the SPX disappear into the abyss. I look over the edge in a panic, but all that's there is a yawning darkness. Never hear an impact, nothing but endless black appears before me as I peer into the hole. Why did it have to go like this? It was all so sudden. His last moments went unseen, and his body will never be recovered. What a horrible way to die. How could something this cruel even happen? I'm gonna just let you know, Chief. That thing is deep. Teki shouts down into the depths, but no matter how much he calls out, there's no response. Over and over and over again, Teki's voice echoes through the tunnels alone. いくら守り抜けたって自分が死んだら意味がないでしょ。嘘さん。 I gotta say, but of course, nobody replies. We've lost yet another irreplaceable friend. I gotta say, the voice actor for Incompetent is really good at doing, like, emotional, like, fucking, like, line reading. But, man, whoever did the mixing on him was terrible. Someone did a terrible mixing of him to where if he starts to whisper or say something very low, you could barely hear him at times. Because the music would be a little bit high. Even if you have the voices higher than the music. Which I believe I do. Hold on, let me see. Yeah. Sound effects would be the lowest. BGM is like on like not even the lowest, but it's in the middle of everything. And then voices at max, bro. We make it through the passageway, arriving at a room identical to many others we've seen. This time, however, the mechanism has already been solved on the way it is open, as if someone had been just passed it her. 社畜探偵が通ったのだろうね。かもしれないね。 See, example 1 right there. He's so low. My reply comes out, curter than intended. The shock of Armor's death must be affecting me more than I realize. I just want this day to end, but this maze doesn't seem to be in a forgiving mood. Well, that one's a different one. 透明な SPX よりによってこんな時に And we can't fight that shit off. みんな顔を上げよう。 My words have everyone surprised. Myself included, it's like a switch flipped in my head the moment I sensed the SPX presence. I realized that I really am becoming a detective. Armor entrusted everything to me now more than ever. I need to lead everyone forward. こんな悲劇に負けちゃダメだ。透明な SPX は音に反応しやすいタイプ。僕が引きつけるからみんなで悲劇を音に反応。 Just then, I realized something nagging at me. Invisible SPX track sound, while white SPX respond to imagery caught on their cameras. Each model uses a different detection method. So how was the red SPX hunting us down? Its tracking capabilities were unusually keen. 無能さん、何ぼーっとしていますの？ SPX の対処をしないといけないのですから、早く私たちに指示をお出しなさい。わかったよ。あれ？家族さん、僕の指示に従ってくれるの？ Took so long, not gonna lie. You missed Armor's death. Like straight up, I'm gonna just tell you right now. Armor just died. 落ち込んでいるでしょうからね。今は上流も下流も関係ありません。生き残ることに全力を注ぎますわ。 Armor literally just died like moments ago. He died sacrificing. So there was a pit, right? There's a pit that they all got like over and everything, and
Once all of them were over, the red SPX jumped over the fucking pit, and then fucking Armor decides to stop it, carry the motherfucker over to the pit, and both fall in with it. He got stabbed by the SPX too, so he was just on his dying breath at that point, and dead. He went into the dark pit abyss. No sound was made of like any like sound at the bottom. Just dead. You missed that entire scene. He died a hero. He really did. Survival, that's our priority, but at the same time, I still want to figure out why that red SPX attacked us. As long as we're trapped in the labyrinth, ignoring that could be a fatal mistake. We've been through enough tragedies as is. たまるか。こんな悲劇、僕らの手で覆してみせる。 Oh, and you're fucking kidding. You're fucking kidding. No shot. You want us to deal with SPXs and this. You're kidding. Oh my god. Oh my god, there's one right there. Wait. I don't know what to do. Man, okay. I don't know if this is actually, like, active. I don't think it's active, actually. Like, not moving. What's the mistake of doing this? Let's find out. Infer? No. Respect. 何か用かな。何か用かな。調査は僕に任せて。Or I can just freely roam it around a bit. 何か用ですか？少女は少女は国立根気強く調べましょう。少女は気合を入れた。頑張ります。どうしました？頑張ります。どうかしたのかい？どうかしたのかい？さてさて、どこを調べたものか。More blood-soaked wires. Like, I'm so sick of seeing these. Nothing escapes my notice. This bloody bandage was wrapped around a certain area. If we analyze it, the truth will be... Okay, bloody bandage. I should report this data to everyone else, right? Or maybe not. No better safe than sorry. I found this short. Okay. Let's see here. We still haven't uncovered those. どうしました？ Three, perfect. よし、わかった。わかった。 Oh, you already did a thing. You're able to move. I really hope there's no SPX that comes in this, because that would be a bitch. It appears the bloody bandage was attached to Teki's chair. Perhaps that was why the SPX pursued him so relentlessly. The bloody wires extend from here to the room where we were sleeping. Almost like a trail was their real purpose to act as a guide. Okay. We still don't have that though, okay. お姉さんに何かご用？
I think everyone has done something. Besides her moving, yeah. Okay. Look out, I sense an SPX closing in on us. Where? That is actually very scary if we don't know where it's at. 僕にご用ですか？集中しろ。謎を解くために。少女は黙したまま一度うなずいた。はいはい。根気強く調べましょう。頑張ります。少女は気合を入れた。上流階級をなめないでくださいまし。お姉さんに何かご用？ I'm like afraid to know where this thing is at. We don't have armor to distract them either, so that's the problem. Oh yeah, you gotta move it like this. Let's move him towards you. For now, I kind of want to move you around up to here, behind this for now. New keyword. No, I don't like that. And there's another one. Oh my god, okay. 何か用かな。何か用かな。僕にはこれしか脳がないんだ。感じるよ。脅威。甘味完食雨あられ。甘味完食雨あられ。 Oh wait. お姉さんに何かご用？お姉さんに何かご用？ Well, this is troublesome. お姉さんに何かご用？ Very troublesome. Alright, shit. I don't know what to do. I may have failed already. No one can get near that. 少女は黙したまま一度うなずいた。お姉さんに何かご用？ Because I could get in it, but I can't get next to it. I missed what happened before. Did Posh become like a likable character yet? He's a little bit more likable now. どうかなさいまして。 Assistance is 6, assistance is 2, どう so... かしたのかい？退屈な謎だ。何かご用ですの？何かご用ですの？庶民を助けるのも貴族の務め。Dopo might die. I'm not gonna lie to you right now. Right now, he has a higher chance of fucking dying. Assistance is 4, assistance is 6, so I could be at least 僕が解決しましょう。どうされましたか？集中しろ。僕でよければ。謎を解くために。頑張るよ。僕なんかでよければ一緒に。I mean, I literally do not know what to do now. I think if I investigate, it's gonna kill Dofo. By 1.
I can't move him now. That's a problem. Yeah, watch what happens. Yeah. It'll just I have to restart. Okay. Man, this is gonna be very, 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 very 何か difficult. 用かな。どうしたの？ Oh. 調査は僕に任せて。 Rip? Rip indeed. Ripperoonie. 少女は黙したまま一度少女はこくりとうなずいて Wait, no. みせた。はいはい。 How far can you expect? 少女は苦笑する。 So I move you here. 少女は黙したまま少女はこくりとうなずいてみせた。 So. はいはい。少女は苦笑する。はいはい。めんどくさいと言いつつ少女は調べ出す。 Move him straight more down over here. The second one comes up around here. The first one is down here. どうかしたの？甘味完食雨あられ。はい、甘味完食雨あられ。I'll move him near Doleful. Okay. No, 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 no. Now! Preliminary, yes. まさか。つまり Don't watch that, yep. ピンカートン家の誇りにかけて何かご用ですの？どうかなさいまして？どうかなさいまして？たわいない謎でしたわね。僕にご用ですか？皆さん、謎が解けましたよ。Okay. What I'm afraid of is the second one once it appears. I just don't know the distance it travels. That's the problem. 何かご用ですの？大きな推理お見せしましょう。頑張ります。頑張るよ。絆の力を僕は信じる。少女は黙したまま一度うなずいた。何か少女は頑張るよ。尋ねかける。僕にご用ですか？ Okay. Who has a bigger range of inspecting? Movement 10, inspection 4. It stopped around here before, which I'm kind of like why.
I kind of don't want to do a movement. That's the problem. どうかしたのかい？ どうしたの？ Okay, you could like make them stay still. Actually, put them next to each other. どうしたの？ Did I move everyone? I think I moved everyone. Okay, it's there in that one spot. The other one's right next to us. Okay. 何か用かな？どうしたの？ I hope this works. 脅威の気配感じるよ。 Yep, okay. It's right there. 退屈な謎だったよ。つまらなすぎて壊しちゃいそうだよ。 Okay, there you go. That worked out. どうかしたの？甘味完食、雨あら。ディナーの前にどういっちゃいましょう。の誇りにかけて何かご用ですの？私たちなら解けますわ。何か用ですか？はいはい。少女は負傷する。どうされましたか？何か用ですか3, 1. 少女はこくりとうなずいてはいはい少女は負傷するファイト僕にご用ですか？ Saito. 少女は物草に激励した頑張ります。先生曰く調査こそが探偵の基本。 A weird back and forth for a second there. Yeah, I got that out the way. A timid color SPX should normally be docked at this charging station and must be the Maze's gatekeeper, so to speak. Yet it came to us from so far away, I can't imagine it doing that all of its own. 広い視野を持って対応しないとね。 White SPX use high-definition frontal cameras to track targets, but the red SPX wasn't relying on vision. Yeah, it works just like my friend. Damage the white SPX. There you go. 20 MP. It decided to go there, huh? Okay, good stuff. どうかしたのかい？ Who has the farthest one? 4, 2, right? カートン家の誇りにかけて Yeah, that's how it works. どうかしたの？ For now, fucking move them the fuck somewhere else. 完食、雨あられ。 Just 何 move. かご用ですの？ Seems like it chose dumb out of that grouping, which is fine. But yeah, let me just see something. Inspection is 4. Inspection 5. Assistant is 4. Inspection. Assistant. どうかしたのかい？ Inference is what I needed, not fucking. Yeah. どうかしたのかい？この謎にはあまりそそられないな。何か用かな僕でもいいの本当どうしました？何か用ですかはいはい
僕にご用ですか？ Drops it down to 11. Gonna need 2 more turns. It reverted back. どうかしたのか？どうしたの？何か用かな？感じるよ。脅威の気配。感じるよ。 Okay, I got it. Can he reach though? Is the question. どうかしたのか？ Oh my god, he can! 退屈な謎だったよ。つまらなすぎて。 Got that out the way. Alright. 甘味完食雨あられ How far can you expect war? So if I go. どうかしたの？けど Perfect. これは証拠品。どうかなさいまして。 And she can only do 2, I believe. So if she goes up to here. 何かご用ですの？私が調査だなんて。はいはいと少女は苦笑する。 Get them near here. さあ、実験を始めましょうか。どうしました？僕でよければ Ooh, one away. 頑張ります。頑張ります。手がかりを見つけ出すんだ。 No. Stop it. It's not one, it's the other. 視野を持って対応して。 Alright. どうかしたの？ Alright, I think we're good. We just need to 少 do. 女は黙したまま一度うなずいた。役に立てましたか？僕にご用ですか？少女は問いかけた。 Oh my god. 僕が解決しましょう。僕が解決しましょう。科学の力でお助けします。どうしたの？何か用かな？僕でもいいの？本当？ Might have been a bad choice, but let's see if that actually works. Yep, it did. Okay. This bloodstain reminds me a certain someone's been leaving blood on the walls this whole time. We've been had, said the girl, curbing her fury. Blood on the wall. What's crazy, not gonna lie? 100%. Hey, and I don't know where the residual thought is. One of the things I don't know how to get is the residual thoughts. It normally would appear. I thought it would appear normally, but I guess it's like I need to inspect it with someone specific. Having thwarted the SPX's assault, we continue on arriving at what appears to be a landing area. これってヘリポート？なぜ地下にヘリポートがありますの？ I don't know why, 地上に Posh. あったヘリポートと寸分たがわず同じデザインですね。と少女は自らの記憶と照らし合わせていった。あのヘリポートは地下の格納庫と直結していると聞いています。ここが Oh, そ so の we're 格 there. 納庫なのでは？格納庫って地下に作るものなの？相当にお金がかかりそうだけど。 It does. わざわざ地下に格納庫を作るなんてピンカートン家でも行っていませんでしたわよ。ですがこの迷宮はもともと機密警察とやらの実験施設なのでしょ。万が一に備えてここまで大行な施設を作るのも納得かもしれませんわ。地下に隠すのはお天道様に見せられないものだって相場が決まっているからね。ヘリにせよ他の何かにせよ大金をかけてでも地下に隠しておきたい何かがあったんだろうさ。操作パネルがありますね。どうやらこのヘリポートは
ジャッキで地上まで伸ばせるみたいですよ。ジャッキって車のタイヤ交換の時とかに使うあれ？確かにあれもジャッキとは言うけど、このヘリポートのジャッキとは別物だよ。I can't save 重たいものを here. 持ち上げる点では同じだけど。Uh-oh. 試しに上昇させてみますね。上昇ボタンを押すとヘリポートを支える鋼鉄のバーが伸長して押し上げます。 SPXs will come through. Like a tech could explain, the helipad begins to rise up slowly, revealing revealing metal pillars pushing it up from beneath. I get it now. Those adjustable pillars are the jacks he was talking about. もちろん地上までヘリポートを上昇させた状態でヘリコプターを着陸させてそのまま地下へ下ろすこともできます。モルグ島は天候が荒れやすいそうなのでヘリコプターを地下へ格納することで悪天候から守るための装置なのかもしれませんね。It's back. Familiar sound rings out nearby. この声ってまさかそんな武装さんが自分を犠牲にしてまで穴へ突き落としてくれたのに。 A moment later, the source of the whirring appears. Chaos erupts before us. Armor had taken the red SPX into the chasm, yet now it has reappeared unscathed. The SPX heads straight toward me. Why me? Even I'm started running now, I won't make it. I need to do something fast or I'll be dead in a matter of minutes, if not seconds. Push my hands into my pocket, hoping to find something to deter it. Inside is a bloody bandage, the one we discovered during our investigation earlier. Realization strikes me like a bolt of lightning. My mind races at the speed I've never experienced before. もし赤い SPX がこの包帯に迫ってきているとしたら、この迷宮での出来事を思い返す。 I think it kept chasing Techie the entire time. 奴と遭遇した時、迷宮には何があった？ Blood. そうだ。あの時は通路に大量の血に濡れたワイヤーが張られていた。あれは僕らを殺すための罠かと思っていたけど。This is a lot different than investigating who killed who. It's more like now put the pieces together of what you learned through this one area. SPX と遭遇したことが偶然じゃないとしたら、ワイヤーの目的は To lure the red SPX, feed the SPX, drive the SPX to an frenzy. Lure the SPX. あのワイヤーは赤い SPX を誘導するために張られていたんだ。だとしたら、あの SPX が索敵する方法はもうあれしか考えられない。 Blood? Scent. Is it scent? Really? この包帯の匂いを追っているんだ。だとしたら対処法はある。The SPX fought armor. Oh, by the way, this is how he died. Or like how he was stabbed. Oh, the SPX fought armor. It may be a mindless machine, but that doesn't mean we can just run away. 来い。ここで決着をつけてやる。Doo-doo-doo. The SPX barrels right up to me. But I don't panic if it's not actually after me, then there's plenty of angles to come from. Rip indeed. I run to the center of the helipad jacks and jam the bloody bandage, for what? 何をトンチキなことしています。 Bandage into a gap. 何をトンチキなことしていますの。リーダーである私の後ろに隠れていなさい。 What the SPS, motherfucker? Oh, we solved its true way of working. Posh rushes over to me and grab her hand as we both run away from the jacks. I grab her 大丈夫で hand. す。家族さん。隠れる必要なんてありませんよ。
Yeah, she Pasha's a little bit more likable now. あなたは何を言って。 The SPX passes by us, crashing into one of the jacks as it lifts the helipad into the surface. どうして私たちを無視してヘリポートのジャッキに。科学君、今だよ。今のうちにジャッキを下ろして。 I give Tekken the command and watch as the rising helipad starts to reverse direction. The red SPX doesn't notice as it continues slashing at the jack. The helipad descends upon it an undefended head. The SPX wails as it gets sandwiched between the helipad and the floor. The structure is sturdy enough to support a helicopter. The SPX is tough but its opponent is stronger. Its frame is crushed mercilessly. But evidently, these mechs aren't able to sense threats to themselves. The heliport keeps descending. Yeah, that thing is fucking destroyed. The XPX is crushed flat like an empty can. これはどういうことですの？あれほど必要に私たちを狙ってきた SPX がなんでヘリポートを？ Well, you see, my dear Posh, let me explain it to you. 敵方法を利用したんです。あの SPX は今までのタイプとは全く異なる方法で索敵をしていたんですよ。 One is able to detect by sound, one is able to detect by sight, this one detects by scent. But the question is, what does the black SPX detect with? Is the question. 答えは血液。正確には血の匂いです。血の匂い？そんなもので追跡可能なんですの？ I mean, yeah. そうか。 Apparently blood has like actual smell. 僕たちの中には The smell is 血の匂いを追跡 apparently the する smell 装 is 置を有している rust. 人がいるんですよ。 Like it smells like it would be rust, but yeah. はい、追跡遊具クンクンくんですよね。この遊具はもともと探偵同盟の技術を活用したものです。 SPX に同じ技術が用いられていても違和感はありませんし、最初に仕掛けられていたワイヤーに血がついていたのも納得できます。さっき私たちが操作していた部屋に SPX を充電する装置があったわよね。きっとトマト色の SPX ちゃんはどこか別の場所に保管されていたんじゃないかしら。血のついたワイヤーを道しるべのように使ってあのドーナツ型の通路まで導いて門番にしたのですね。少女は納得する。だから今度は逆にこちらが利用してやりました。あのジャッキの隙間に今回の犯人の血がたっぷり染み込んだ包帯を挟んだんです。 Yo, this thing goes in. It's fucking like, I don't know what theme this would be. It sounds like it would be kind of like a pursuit theme that we hear in Phoenix, right? Where it goes do 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 do, like you caught them red-handed. Which technically, yeah, it is. 妨害していた犯人はこの特性を生かして赤い SPX に僕らを襲わせていたんだ。まさか社畜さんが私たちをはめるために何らかの方法で SPX を操ったんですの？殺人を犯した身とはいえ仲間だと信じておりましたのに見損ないましたわ。赤い SPX をけしかけたのは社畜さんじゃありませんよ。ですが先回りをしているわけ At times, I wish you could see me move my hands with this avatar because I'd be doing the stupidest shit with like movement. Like you see me do this a lot, like moving around when I like beats the music, but I actually move my hands too. 犯人は社畜さんのイメージも利用して僕らを翻弄していたんです。
武装さんが守ってくれたこの車椅子の機能の一つ、クンクンくんが教えてくれます。A minicar mech I've seen before pops out of the armrest of Teki's car クン or クン chair. くんに記憶させたのはワイヤーについていた血液の匂い、つまり SPX をけしかけた人物の血液です。 Oh? Mech scurries across the floor instantly. That decision, it heads towards the feet of... What? What? What conversation did he just have? I'm so lost now. Even now, he seems like he's about to dissolve into a cackling fit. I point at him and declare the truth. 機動探偵 Wow, it was Renegade. お前 I が just went on a SPX whim. を操り僕らを追い詰めた犯人なんだ。 He has the crazy laugh down. That's the Nagato in him. Renegade detective bursts out laughing as if he can't hold it anymore. 冗談でしょ。ゲドウさんは科学さんを守って片手を失っておりますのよ。 I think that was his この point. 方の倫理観が欠如しているとは言っても、さすがに納得できませんわ。僕も同じです。ゲドウさん、証拠はあなたが犯人だと物語っていますが、未だに信じられません。本当にあなたが僕たちに SPX をけしかけたんですか？本当ならなぜそんなことをしたんですか？ You 教えてくだ killed. さい。 You literally made fucking armor die. そんなの簡単だよ。 Renegade detective cuts his laughter short, glancing at us with a grin. 命の重みを知ってもらうためさ。 Huh? What? Fucking what? 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 You murdered someone! Like, you murdered 5 people as in a record! What? Okay. To recap, his reasoning to doing this whole setup for the Red SPX was to wanted you to learn the importance of life. What? Renegade's words stopped everyone in their tracks, probably because we don't understand what he could possibly mean by what he said. But he keeps on going, clearly having a ball without any regard for how it makes us feel. He is literally the Byakuya Nagito / Kokichi of this game. He has the potential of such a Dangan character trope. Oh my god. ガックン、君は自分で気づいているかい？今君は俺に守られ、武装探偵にもかばわれ、とってもいい顔をするようになった。出 Yeah. 会った当初から感じていたんだよ。君は優秀な探偵なのにいつもリスクを背負わずにいる。肝心なところでは道具や他の探偵に任せっぱなしだ。自分の作った監視カメラが殺人事件を招いたと表面上は落ち込んで見せてはいても、悲しみより犯人への怒りが勝って魔界探偵の死に責任は感じていなかっただろう。図星かい？そうだよね。君は自分の発明と友達ごっこに興じるばかりで、自分の行動に責任を持っていなかったものな。実際の推理も肝心なところは他人に丸投げ。素質はあるのに
これじゃ宝の持ち腐れだ。そんな君だからこそ命を背負わなければならない。だから時間と手間と腕によりをかけてお膳立てしてあげたのさ。 I realized I didn't get the ranking. 命を背負う So that means we're still in this fucking thing. どういう意味ですか？嫌だな。そんなこと決まっているじゃないか。 CGI? Oh my god! 君が武装探偵を殺したということだよ。 You set the SPX free! What? ふざけたことを言うのはおやめなさい。武装さんを殺したのは罠を仕掛けたあなたでしょう。 This man set the SPX free to attract his blood! What? 君はあえて負傷することで出血状態になって壁に自分の血をマーキングし続けた。 SPX はそのマーキングを追うことで僕らに向かってきたんじゃないか。 He has the Kokichi fucking look. The one where he like, you see Kokichi like smirk? 自分の血が染み込んだ包帯を科学君の車椅子のハン When we all like, decide not to work with Kokichi anymore? Like, we're like, oh, fuck you, Kokichi. And then like, Kokichi's like, I'll show everyone that I rule the world or some 罪を押 shit. し付けないでくれよ。ねえ、ガックン自身はどう思っているんだい？君たちがいくら励ましたところで無意味さ。ガックンが車椅子じゃなければ俺につき He has Byakuya's like 武装ちゃんが sneer 不要な消耗をする attitude ことも of like 避けられたのは just like 紛れもない事実 you know だからね。 just saying bullshit to other people. He finds entertainment in people's fucking despair and or pain. And that's like his dark side. Then he also has the laugh of like Nagito going insane. He is a mixture of all three characters. 武装探偵の命も背負って生きていくということさ。 I'm sorry I'm talking over this important scene, but man, I can't get over that. 背負って生きていくことになる第二の誕生の日だ。ハッピーバースデー科学探偵。 Wow. もうやめろ。 Oh my god. Kind of Renegade's words just listening to him makes me feel like my own values are crumbling away. I thought I was beginning to understand him. I thought I would fully get to know him if we kept working together as fellow detectives. That had been a mistake. もう分かった。もう十分だ。君を信じた僕がバカだった。分かり合えるって信じた僕が間違ってたよ。そうか。それは残念だよ。かつてこの迷宮を生き延びた仲間同士、仲良くやりたかったんだけど、人付き合いって難しいね。It annoys me how Renegade's shoulders sag and mock sadness while he cackles away. で Cackle も away? せっかく俺のギフトを紐解いたんだ。ご褒美くらいは受け取ってくれよ。Yeah, he lost an arm. 他の Where were you? We literally just talked about him losing an arm. 八つ崎港事件のバックには犯罪者組織明けぬ夜がある。この組織は全員明けぬ夜事件に影響された者の集まりでね。何を隠そう、俺も組織の一員なんだ。 That's how he's able to leave the blood all over the wall so the SPX can track him down. 八つ崎港事件ってのは正義の組織探偵同盟と悪の組織明けぬ夜の頂上決戦なのさ。犯罪者組織明けの夜。 That would make sense. My pulse jumps an unimaginable truth. Though people did always say the Quartering Duke's crimes couldn't have been done alone. It turns out he had helpers like downtown, and Renegade himself was the one who mentioned the relevance of the Dayless Night incident. To think all of it was the work of an organization so directly connected to that incident.
The sheer scale of what we're facing almost makes me tremble. 君はその組織のスパイなのか。どうして探偵である君が入ってるんだよ。八崎公もその組織の一員なのか。 I know you went away, but I thought I mentioned it about him losing his arm when you came back. I know I mentioned armor, but I'm pretty sure like later down the line I was like, oh yeah, now he's missing an arm, or like I said that, or something like that. 俺は手を抜けないたちでね。探偵も本気でやっていたんだ。この島に来た時だって別段悪さをするつもりはなかったのさ。 That was a big fat lie. ホームズにちょっかいをかけてその能力の一端を見られれば満足だった。八崎公の動向にも興味がないし。I was in shambles. 無能くん。君みたいにさられるおもちゃさえなければ。 Fuck it, just cosplay Armor Knight. I mean, Armor Knight. Armor Detective. People are gonna be like, who are you? And you just be like, I'm Armor Detective. They're gonna be like, どうして who? 僕みたいな凡人に執着するんだよ。 The very few people that would know. いいねいいねその顔。本当に何も知らないウーブなその顔が俺を最高にそそらせる。俺が丁寧に皮を剥がしてあげるよ。君自身さえ気づかない。 I'll make his armor. You're gonna have to look through thorough sketches of that armor. ざれ言は終わりだ。死ね。 Oh. That Shine was fucking oof. We're gonna look at piece from out of nowhere, silencing Renegade. He swings his arms with wide motion and wire rapidly strikes out from it. The Renegade parries elegantly with his knife, cutting the wire in half. 殺人鬼同士仲良くしたいものだけどそうもいかないみたいだね。黙れ。この国の平和のために私はお前という負の遺産を処理する。 Of our nation. The clash between two intensely murderous urges. The tension is so thick, I'm scared I'll get torn apart if I so much as twitch a finger. The bizarre standoff roots each of us to the spot, rendering us unable to even speak as we're drawn in. 宇野君、今なら君も決心が固まっただろう。外道探偵を殺す方法を伝えておこう。外道探偵の首にはタトゥー型の爆弾が埋め込まれている。外道が暴走した時のためにその爆弾を起爆する権限が探偵同盟の上位には与えられているんだよ。You mean that tattoo he has right there? 僕は序列100位で。 Right, we're number 100. 君に権限を与えていたんだ。君の権限さえあれば外道探偵の首輪はすぐに起爆可能だ。操作方法を教えるから起爆してくれ。そんないくら外道探偵が相手でも殺すなんて。 Unintended lash out at workaholic. At that moment, Renegade Detective dashes towards what I assume is the exit to this passage. 俺も自分の首は大切だからね。ひとまず撤退させてもらうよ。待て。Renegade Detective dodges Workaholic's attack, escaping into the corridors. Workaholic's shoulders shake, his fists are clenched so tight that they start to bleed. His unfiltered curiosity leaves me speechless. I refuse to consider killing Renegade Detective as the right decision, but after seeing Workaholic's unshakable resolve, my own feels half-hearted. 社畜さん、僕は敵の強大さがよく分かっただろう。奴を殺す覚悟がないなら、これ以上関わらないでくれ。Should you be like wearing gloves so that way the wire doesn't hurt you? Workaholic doesn't even face me as he speaks.
I have no reply. I trust a renegade detective only to fly into a rage when he betrayed us. It's made my shortcomings painfully obvious. In the face of a truly deranged criminal, I'm beyond helpless. 下道探偵とは私がケリをつける。だから君たちはおとなしくここで救助を待っているんだ。Who's gonna arrive? これ以上仲間を失いたくないならね。Workaholic heads down the passage chasing after Renegade. All we can do is stand there and watch, unable to speak as he disappears from sight. There you go, we got the thing. The fact that it kind of did involve a murder. Yeah. The victim was Armor Detective. Culprit, Renegade Detective. Let's go 100%. Renegade Detective, Red SPX. Cause of death, stabbed by Red SPX, presumed. Sequence, the Red SPX tracks blood, and Renegade used this trait to get Armor killed. Renegade is part of the Dayless Night and is bent on making others bear the weight of life. We need to stop him before Workaholic does. And there you go. Yeah. 僕は君の信頼なる隣人にして旗迷惑な心の同居人。奴は不幸だよ。Well, no. So Renegade killed his parents. So this is just his track record of who he has killed. Renegade has killed both his parents. He's killed 2 people when he went to the what was it called? The rehabilitation area? Like, I don't know if it's actually rehabilitation. It was something specific. Corrective center, something like that. So he killed 2 people there. He injured someone badly in that as well. So it would have been a 3rd murder, but he just injured that person. Then come to here. And then I guess his other victim would be Armor Detective at this point. So that would be 5 in total of murders that he's done. Which is like, fuck. But I think this is a good stopping point. Short stream. Or, is it really a short stream? It's 2:30. It's almost like 2:30. But I like to kind of like pace the betweens. But we're on chapter 5. I did not expect to get to this point like quickly. But yeah. Fuck, this thing is going crazy. We're also discovering like what the Dayless Night like was a whole thing about. The Dayless Night is actually an organization in a sense. That's why there's so much like evil shit happening, or like just everything was going in chaos because of the Dayless Night incident. Then there's also what is it? There's also just the DA having like kidnapping orphans at one point in order to run like projects on everyone, or projects on all the kids, do like experiments on them just so they could become like the best detective out there or some shit. Supernatural, that's what it was. Supernatural detectives, that's what they wanted. But man, damn, Armor Knight's there too. Shit, we got 2 more chapters to go. Okay. So this would be the next week one we're starting. Then obviously once we get to right before the murder. Yeah, right before the murder would be this one. Right? Yeah. Right before the murder, then that'll be the next week. The week after that. Then it'll be these 2 for chapter 6. Then I'm the last part for chapter 6, so in 4 weeks would involve the ending and the epilogue. So there's that. So we got 4 more weeks technically of beating all across the Elimination. Speaking of like, I have gotten not one single thing. I have to like go back through the game to get any of these things. But yeah. 69% done. Look at all this shit. Oh, we're missing an image. Oh, wait. No, it might be continuing after this one, because this one got, like, early on. This one, I need to kind of replay the
the prologue or the chapter 1 to whatchamacallit, get the other scene, which I assume is seeing the dead bodies. But damn, we got several things to see now. The drama piles on into this shit. Yeah. Well, that was a stream. That was a good time. I was having a good time with that. Man, this shit is going crazy. Death game. Well, it's not really a death game per se. More very mystery shit happening. Danganronpa is definitely though more the death game aspect. But yeah, I'm gonna call it a stream. Let's see. Tomorrow, we're gonna continue with Detective Archives. Master Detective Archives. Raincode. I was like, what the fuck? I'm like blanking out. Master Detective Archives, Raincode. Tomorrow, that's happening for sure. What are we doing? We're starting on chapter 1, I think, for that one, for finally. Overall, because we went through everything else. Can't wait for that tomorrow. But yeah. I'm gonna call it a stream. Anyone who's currently watching me, appreciate it. Anyone who's just dropped by overall, always appreciate it. Yeah, I'm gonna say my goodbyes. Bye. Johnny.